Hello friends, welcome to our channel RD Learning. நம்ம டிஎன் டெட் பேப்பர் 1-2 அதுக்கான சயின்ஸ் சிலபஸ் பார்த்துட்டு வரோம். அதில் இன்றைக்கி ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் பார்ட் 1 பார்ப்போம். இது 6th இருக்குது, 7th இருக்குது, 8th ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர்னு இருக்குது. சரி வாங்க. Force is one which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. Force is a vector quantity. SI unit of force is Newton. அடுத்து forces can be classified into two major types, contact and non-contact forces. Wind making a flag flutter, a bullock pulling cart are contact forces. Magnetism, gravity are some example of non-contact forces. அடுத்து இனர்ஷியானா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க. inability of a body to change its state of rest of uniform motion by itself is called inertia. பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்கிறாங்க. forces acting on an object which do not change the state of rest or of uniform motions of it. Unbalanced forces, the resultant of two opposite forces acts on a body and bring it to motion, then these opposite forces are unbalanced forces. அடுத்து லீனியர் motion in a straight line. எக்ஸாம்பிள் வந்து a person walking on a straight path. அடுத்து curve linear motion of a body moving ahead but changing direction. Example, motion of a ball thrown. அடுத்து circular motion in a circle. Example, swirling stone tied to the rope. அடுத்து rotary motion, a motion of a body about its own axis. Example, rolling top, பம்பரம். அடுத்து oscillatory motion, a body come back to the same position after a fixed time interval. Example, simple pendulum. அடுத்து zigzag irregular motion, இது என்னென்னா the motion of a body is different direction. Example, people walking in a crowded street. அடுத்து all auxiliary motions are periodic but not all periodic motions are a auxiliary motion. Repeated in equal interval of a time is called periodic motion. Example வந்து water waves, unit of speed is meter per second. அடுத்து motion based on duration, என்னென்ன மோஷன்னா பீரியாடிக் மோஷன் அண்ட் நான் பீரியாடிக் மோஷன். motion repeated in equal interval of time. Example, revolution of the moon around the sun. Non-periodic motion is not repeated in equal interval. அடுத்து motion based on speed, uniform motion, the object covers the uniform distance in uniform interval. Non-uniform motion, if an object covers different distance at different interval of time. Example, the motion of a vehicle. அடுத்து oscillatory motion is to and fro movement of a vibrating string, a bike moving on a straight road. Example for என்ன motion கேட்குறாங்க, linear motion. Gravitational force is a non-contact force. The motion of a porter's wheel is an example for rotary motion. When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion. அடுத்து rotation of earth is a periodic motion because it takes an equal interval of time for all rotations. அடுத்து what is one way you might increase the stability of an object ன்னு கேட்டிருக்காங்க. lower the center of gravity தான். அடுத்து the shortest distance between two places is displacement. அடுத்து the rate of change of velocity is acceleration. அடுத்து in dash equilibrium its center of gravity remains at the same height when it is displacement கொடுத்துருக்காங்க. in neutral. அடுத்து the acceleration in a body is due to dash forces, unbalanced forces. The momentum of a massive object at rest is 0. If force is equal to mass into acceleration, then the momentum is equal to mass into velocity. As a matter of conversation, an anti-clockwise momentum is taken as positive and a clockwise momentum is as negative. Cryogenic fuel, mainly liquid nitrogen, is used as a rocket fuel.
Galileo was the first to make a study of the motion of a body under a gravity of Earth. Newton's first law of motion is also called as law of inertia. For every action there is a equal and a opposite reaction. Chandrayaan-1 operated for 312 days. Chandrayaan-1 was launched from Sriharikota, launched by ISRO. The unit of momentum of force is Newton meter. When a balloon held between the hand is pressed, its shape changes. This happens because balanced force act on the balloon. Okay friends, இந்த பார்ட் 1 வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.